Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? I hope that you're all fine. Inshallah, in this video, I'm going to start with the reading text or the reading conversation of this lesson, okay, or of this unit. And again, we are in Unit 5, page 44. And I have told you in the last video that there's a conversation about the renewable energy sources. تمام؟ اللي هي كنا حاكيين عن اللي هي انه في عندي مصادر طاقة متجددة، في حوار ما بين الطلاب and their teacher. Okay, they are talking about the research that they have made. عندهم بحث معين عن مصادر الطاقة المتجددة. So we are going to read this conversation between them and do the task that is recommended for us. عندي تدريب مطلوب مني انه احنا نرتب كلمات معينة اخذناها برضو في الحصة السابقة في النص او في خلال اللي هي عندك الconversation. So let's start with it. So again, here the task says that there are 3 students have researched renewable energy sources. Read and listen to the conversation. Complete the text with the words in the box. عندي كلمات، طبعا حكينا عن الكلمات اللي شرحناها في الحصة السابقة. Okay, we have to use these words in the conversation after it. Let's just revise the meanings. Turbines, what does it mean? اللي هي محركات تعمل على طاقة الهواء أو المياه طبعا لإنتاج الطاقة الكهربائية. Electricity, كهرباء. Solar, شمسي, and we have said maybe solar system, solar cells, solar panels ممكن. Steam, بخار. Plant, اللي هي عندك إياها نبات. تمام؟ Panels, جمع panel حكينا عنها لوح، إذن هي ألواح. Fuel عندك اللي هو الوقود. Generator بمعنى اللي هي مولد الكهرباء. Cell اللي هي بمعنى خلية. تمام؟ Now, in the text here, in the conversation, I'm going to read the text of the conversation using the words. So you have to write the words in the correct places or in the correct gaps. Let's start with it. Teacher, our project today is to find out about renewable energy resources. That means resources which are continually replaced and will not run out anytime soon. Ramzi, what have you chosen as an example of a renewable resource? Okay. نبدأ فيها كبداية للconversation, and it was the teacher. So the teacher has started this conversation. إذا عندي التيتشر هي اللي بدأت عندي اللي هو conversation. Our project today is to find out about renewable energy resources. Our refers to what? Our refers to the teacher and the students, right? So the teacher and the students. تمام؟ إذا البحث our project مشروعنا، مشروع مين؟ Teacher and students. So our refers to teacher and students. So it's about or to find out about renewable energy resources. اللي هي to find out. What do you find out? يكتشف أو البحث عن ماذا؟ اللي هي renewable energy resources، من مصادر الطاقة المتجددة. That means resources which are continually replaced and will not run out anytime soon. هذا يعني إيش؟ So that means طالما حكينا that means إذا في وراها عندي meaning، عندي معنى، عندي تعريف لشيء معين. Resources which are continually replaced and will not run out anytime soon. هي عبارة عن مصادر which are continually replaced. إذن هي مصادر شمالها بتم
أو اللي هي عندك إياها تتجدد بشكل مستمر. continually replaced. continually بشكل مستمر، و continually عندك إياها adverb. تمام. it is replaced and will not run out. وما رح تنتهي any time soon. بأي وقت قريب، يعني ممكن تنتهي في المستقبل البعيد ممكن، لكن مش حاليا. So this sentence اللي هي من عند resources which are continually replaced and will not run out anytime soon refers to what, or the meaning of what? It is the meaning of the renewable energy resources. هي معنى لمين؟ renewable energy resources. ممكن أحكي لك مثلا for example according to the text, what's the meaning of renewable energy resources? You have to say what? That means resources which are continually replaced and will not run out anytime soon. So Ramzi, what have you chosen as an example for a renewable resource? يا رمزي جاوبني، شو الطاقة اللي انت اخترتها؟ Ramzi says the sun is a renewable source of energy. The sun, then what is the energy resource that he has chosen? إيش الطاقة اللي اختارها؟ He has chosen the sun. Okay. Now, a lot of living things depend on its energy for heat and light. Why do you think that Ramzi has chosen the sun? ليش هو اختار الsun بشكل عام؟ الsun طبعا شمس عشان التأكيد بس مش أكثر. تمام؟ Why? Because a lot of living things depend on its energy for heat and light. Depend on بمعنى يعتمد على. كثير من الكائنات الحية depend on تعتمد على its energy. Its refers to what? It refers to the sun. Okay? Its energy for heat and light. حكينا heat بمعنى اللي هي حرارة، وlight اللي هي بمعنى اللي هي أشعة أو الضوء. This energy can also be captured and used to power things. إذن هون عندي the first reason، هاي أول سبب خلاه يختار اللي هو the sun as a source of energy. And the second reason is what? That this energy can be captured. يمكن اللي هي capture بمعنى التقاطها أو تجميعها. تمام؟ and used to power things. ممكن إحنا نجمع الطاقة هاي وإيش نعمل فيها؟ used to power things، إنه نستخدمها اللي هي إدارة أو لتزويد الأشياء بالطاقة. For example، كمثال، if you have a calculator. إحنا عنا اللي هي الآلات الحاسبة calculator. الآلة الحاسبة the calculator that you have nowadays, what does it have? شو فيها من فوق في الأعلى؟ رح يكون في عنا إياها إيش؟ خلايا شمسية. تمام؟ بس إحنا شو بنحكي لها اللي هي عندك إياها اللي هي solar calculator. بنسميها solar calculator. تمام؟ إذن أول واحدة عندي إياها solar. So the solar calculator as an example of the sun's energy, it contains a solar what? Cell. It contains a solar cell. فيها خلية شمسية. Which uses sunlight to power the calculator. شو بتستخدم عندي إياها؟ تستخدم اللي هي أشعة الشمس to power the calculator لتشغيل اللي هي الآلة الحاسبة. So this is an example. هاي عندي مثال على اللي هي الطاقة الشمسية. Now solar panels. Solar panels that are used on houses have thousands of solar cells. كمثال أوسع عندي إياها إيش هو؟ الألواح الشمسية.
اللي بتشوفوها انتوا عند الخزانات الشمسية for example. مش في عندنا خزانات شمسية احنا، بتكون في عندي ألواح شمسية، صح؟ في عندي كمان اللي هي الطاقة الشمسية، اللي احنا برضو الألواح هاي بنستخدمها لإنتاج الطاقة الكهربائية، صح ولا لأ؟ موجودة حاليا هلا، كتير من البيوت صاروا يجيبوها، كتير من المؤسسات صاروا يركبوها كمان، اللي هي ايش؟ للتزويد بالطاقة الكهربائية. إذا solar panels that are used on houses have thousands of solar cells. فيها برضو آلاف اللي هي ايش؟ الخلايا الشمسية. And they make electricity from the sun's heat. وشو بيعملوا؟ كهرباء. إذا بينتجوا الكهرباء، تمام، من اللي هي أشعة الشمس. The major advantage of solar energy is that after the solar panels have been installed, electricity is not expensive to generate. فعليا انت عندك هلا الادفانتج الاساسي، الادفانتج اللي هي عندك الميزه الاساسيه of solar energy is that after the solar panels have been installed يتم تركيبها، electricity is not expensive to generate. فعليا الكهرباء بتكون ايش؟ ليست مكلفة لإنتاجها. اوكي، إذا ما رح يكون في عندي تكلفة كبيرة في إنتاج الكهرباء. هي التكلفة فعليا بتكون في تركيب الألواح، ولكن ليس في إنتاج الكهرباء. Teacher says, what about you, Nadia? What did you find out? إذا انتهينا من رمزي واللي هو بحث رمزي and it was about what? It was the sun as a renewable source. We have mentioned the two reasons that he has studied or mentioned the solar or the sun as a renewable resource. He also gave us two examples، أعطانا مثالين على اللي هو the use of the sun's light or energy. Okay? Now, let's move to the other part of the lesson. Here we have Nadia and Ibrahim. What does Nadia say now? What did Nadia choose? Now, in windy places, wind energy can be used to make electricity using wind. Okay, full stop. These turbines are found in wind farms. They have blades that are attached to at the center. The wind spins the blades and the generator runs. This makes, however, wind turbines can't work if there is no wind, and sometimes the wind speed is too high, it damages them. So Nadia has chosen what? The wind energy. Nadia has chosen wind energy اللي هي طاقة الرياح. In windy places في الأماكن العاصفة, okay, can be used to make electricity. Wind energy can be used to make electricity. Now, using wind turbines. Here must be turbines. خلينا نكتبها فوق. Sorry. تمام. Using wind turbines. So, how do they make electricity? Using the wind turbines. تمام. These turbines are found in wind farms. هلا في حقول للرياح. حقول الرياح بتكون طبعا هي عبارة عن مساحات واسعة بيكون فيها الرياح موجودة بشكل تقريبا مستمر، فبركبوا فيها هذه اللي هي الويند تورباينز للحصول على أكبر قدرة أو أكبر قدر ممكن من الرياح في هاي المناطق. So they have blades that are attached to a generator. إذا أنا عندي بالwind farms في عندي اللي هي the wind turbines. Okay. And they have blades. Blades شو يعني blade؟ هلا المروحة شو فيها؟ فيها شفرات، احنا بنحكي شفرات.
تمام، شفرة المروحة. وهاي أصلا التوربينز هي عبارة عن مراوح ضخمة للرياح أو تعمل على طاقة الرياح. إذا blades اللي هي شفرات that are attached موصولة to a generator at the center. موصولة، هاي الشفرات موصولة بإيش؟ بجنريتر. تمام؟ So it's attached to a generator at the center. Now they here refers to what? It refers to turbines. تمام؟ It refers to turbines. Now, the wind spins the blades and the generator runs. فعليا الهواء شو بيعمل؟ spins the blades، بيحرك اللي هي الشفرات بشكل دائري. and the generator runs، بالتالي المولد أو مولد الكهرباء يعمل. runs هم مش معناها يركض، هم معناها يعمل يمس. تمام؟ تمام. So this makes electricity، وهذا اللي بينتج عندي اللي هي electricity. تمام، electricity. However، مع ذلك wind turbines can't work if there's no wind. إذا هون نيجي على واحدة من disadvantages. في عندي سيئة هلا من السيئات اللي هي wind turbines. They what? They can't work if there is no wind. بدون هواء ما بتعمل، ما بتشتغل. And sometimes the wind speed is too high, it damages them. ومرات كمان إيش؟ The wind speed، سرعة الرياح is so high، بتكون عالية جدا، so it damages them. ممكن إيش؟ تدمرهم أو اللي هي تخربهم. So here we have two disadvantages in this sentence. In this sentence عندي تنتين من اللي هي disadvantages. خلنا نكتبها عندكم disadvantages. تمام، disadvantages بمعنى اللي هي سيئات. That what? They can't work if there's no wind. هاي one. Two, sometimes the wind speed is so high it damages them. لما تكون عندي سرعة الرياح عندي عالية راح تخربهم. تمام؟ Now let's move to Ibrahim. هنشوف إبراهيم and the teacher now. Ibrahim, what's your example of renewable resource? Ibrahim's answer is it's biomass. Biomass اللي هي الطاقة العضوية. Biomass is what? It's a plant material. هي فعليا مادة نباتية and animal waste. Animal waste is what? Animal waste اللي هي عندي إياها اللي هي مخلفات حيوانية that is used as fuel. Used as fuel. What's the meaning of fuel? Fuel حكينا اللي هي بمعنى اللي هي وقود. Okay? For example, wood is a biomass fuel as long as we continue to plant new trees to replace those we cut down. wood اللي هو الأخشاب is a biomass fuel. هي فعليا عبارة عن طاقة أو اللي هي الوقود عضوي. وقود عضوي طالما إحنا بنزرع as long as we continue to plant new trees. بنزرع أشجار بديلة. To replace those we cut down. عشان نستبدلها اللي هم اللي بنقطعهم. Cut down اللي بيتم قطعهم. Those refers to what? اللي هي إيش؟ trees to the trees that we cut down. Biomass can be used to provide heat and also to make electricity. نستخدمها لإنتاج heat حرارة and to make electricity اللي هي إيش عندك إياها الكهرباء. The biomass
is burnt to heat water and make steam. تعطيني إيش؟ البخار. إذا إحنا نحرقها لتسخين المياه وإعطائنا إيش؟ البخار. The steam is then used to make electricity. بهاي الحالة الستيم أو البخار نستخدمه إيش؟ to make لإنتاج اللي هي الطاقة الكهربائية. Clear؟ تمام. Here we haven't used any or talked about any disadvantages for the biomass energy resource. ما عندي أي disadvantage ذكرت هون. Okay? So now here we have finished the conversation between the teacher and the students. Inshallah, in the next video I'm going to discuss the questions with you and answer them بإذن الله تعالى. ويعطيكم العافية.